دكتور أسامة عرفة على دعوتي. الحقيقة يعني بورسعيد بلد جميلة، مبسوطة جدا إن أنا جيت في ضيافة يعني زملائنا الأعزاء، أستاذ دكتور أسامة حسين، أستاذة الدكتورة سونيا الشرقاوي، النقيب العظيم أستاذ الدكتور مصطفى. سعيدة جدا بوجودي ومبسوطة قوي إن أنا جيت بورسعيد، ويا رب دايما كل مرة عقبال كل سنة إن شاء الله. يشرفني ويسعدني إن أنا أكون moderating البانل عن pediatric diabetes and its comorbidities. والحقيقه معايا يعني نخبه متميزه من اساتذه البيدياتريك endocrinology and diabetes. يشرفني جدا وجودي معاهم. In alphabetical order: Professor Amina عبد الوهاب, Professor of Pediatrics, Pediatric Endocrinology and Diabetes, Suez Canal University; Professor Hoda Atwa, Professor of Pediatrics, Pediatric Endocrinology and Diabetes, Suez Canal University; and Professor Shereen Ghafar, Professor of Pediatrics, Pediatric Endocrinology and Diabetes, Cairo University. هنحاول ان احنا to cover most of the topics في type 1 diabetes او في البيدياتريك diabetes، وهنكون سعداء باسئله حضراتكم وبالانتراكشن ان شاء الله بعد التوكس. Of course, pediatric diabetes is a growing problem. And let me open the scene by a very common, unfortunately sad scenario. A parent with a child with newly diagnosed diabetes having a lot of questions in mind. And the problem is that the parents need fast and solid answers. And the frequently asked questions by the parents that we are going to try to answer are: does my child really have diabetes? Sometimes they couldn't believe it. Is it transient or lifelong? Is it insulin for life or oral hypoglycemics? Will he or she suffer long-term complications or associations? And finally, will it affect growth, puberty, fertility, and body system? And so, is it finally a long way? Is it lifelong disease and therapy? And unfortunately, when it is type 1 diabetes, the answer is yes. And when the diabetologist says yes, parents feel broken. At this point, this is what patients and parents think. Diabetes means bad diet, lifestyle, stress, no exercise, ruining their life. Now, where are we going? They feel as if they are lost at the middle of the sea. Where shall we go? And the impact of diagnosing diabetes in a child is anger, sorrow, grief, anxiety, fear, isolation, depression, behavioral changes, ending by whole family dysfunction. So it's a real problem. And there are challenges in children and adolescents with diabetes that need to be answered, and a lot of questions that need to be addressed. And the pediatric endocrinologist and diabetologist aims to take the challenges, to take the family of this patient to a safe place. Now, what are the challenges in dealing with the diagnosis? What is the type of diabetes? It's not always easy. Is it type 1, type 2, or any other type? The multiple insulin injections, the blood glucose testing, normal growth and puberty, screening for other endocrinopathies, avoiding complications, family dynamics, and finally moral and emotional considerations. And this is what we call the other phase of type 1 diabetes. And it's really important when managing a diabetic child to count your steps. Each step counts in those children, because the whole family, not only the child, follow the diabetologist taking the advice, trying to cross the other side to a safe place. And the problem here is when pediatric diabetes is not properly controlled, it's as if the child is falling from a very high place to a very deep well. So we need to be very careful in dealing with children with diabetes in general. And when we speak about type 1 diabetes, the parents think and all think it's insulin, injections, hospitalizations, complications, pump, comorbidities, a lot of things to deal with. Our agenda today will be as follows. First, diagnosis of pediatric diabetes and how to differentiate different types by Professor Hoda Atwa.
Micro and macrovascular complications of diabetes, how to avoid and follow up by Professor Shereen and Ghafar. Endocrinopathies and comorbidities associating diabetes by myself. And finally, management of type 1 diabetes and DKA by Professor Amina Wahab. This will be our agenda, trying to cover the topic. Starting with the diagnosis, testing the tests. Now, the first part will be by Professor Hoda Atwa. It's my pleasure to introduce Professor Hoda Atwa, Professor of Pediatrics, Pediatric Endocrinology and Diabetes. She will speak about diagnosis of pediatric diabetes, how to differentiate different types. Dr. Hoda. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الأستاذ دكتور أسامة على دعوته لي للمؤتمر، وسعيدة طبعا أنا موجودة في بورسعيد لأن أنا قضيت نيابتي كلها في بورسعيد. هنتكلم النهاردة عن diagnosis of different types of diabetes. My agenda: definition of diabetes, classification of diabetes, diagnosis of diabetes, and how to diagnose different types of diabetes. Definition of diabetes: the term diabetes describes a group of metabolic disorders characterized by hyperglycemia. يعني الديابيتس مش حاجة واحدة، دي مجموعة من الأمراض. الكلاسيفيكيشن اوف دايابيتس كان فيرست كلاسيفيكيشن كانت اتعملت باي WHO، كان سنه 65، وكانت معتمده على 4 جروبس اوف ايج اللي هو انفانت اند تشايلد، دي الجروب الاولانيه لغايه 14 سنه، واليانج من 15 ل 24، والادلت من 25 ل 64، وبعدين elderly. بعد كده عملوا كلاسيفيكيشن اللي هي وايدلي اكسبتد اللي كانت ببلشد سنه 80 وابديتد في سنه 85، وكان ما يميزها ان هم مقسمين الديابيتس mainly لانسولين ديبندنت ديابيتس ونون انسولين ديبندنت ديابيتس. الابديت اللي عملوه في 85 عملوا تايب 1 ديابيتس، تايب 2 ديابيتس، وجستيشنال ديابيتس، واذر تايبس اوف ديابيتس. في سنة 99 أضافوا حاجة إن هو تايب A ديابيتس اللي هو اوتوميون ديابيتس، يعني تايب 1 ديابيتس قسموه لتو جروبس. الجروب الأولاني تايب A ديابيتس اللي هو اوتوميون، وتايب 1B ديابيتس اللي هو نون اميون. لكن سنة 2019 عملوا ذا لاست كلاسيفيكيشن، وعملوا كلاسيفيكيشن دي بيزد على البيتا سيل فانكشن اند كلينيكال بارامترز. ايه البارامترز اللي اعتمدوا عليها؟ اعتمدوا على الميجرمنت اوف سي بيبتايد، على الاسسمنت اوف سبيسيفيك بيتا سيلز انتي بودي، وعلى الماركرز اوف لو جريد انفلاميشن، والميجرمنت اوف انسولين ريزيستنس، والاسسمنت اوف بيتا سيل ماس. وتوصلوا دي الاحدث كلاسيفيكيشن اتعملت اللي هم تايب 1 ديابيتس 1 بس، ما فيش 1 A و B، وهايبريد فورم اوف ديابيتس اللي هم حاجتين: slowly evolving immune mediated diabetes وكيتوزيس برير تايب 2 ديابيتس، واذر سبيسيفيك تايبس اوف ديابيتس اللي هم اهمهم المونوجينيك ديابيتس، وديابيتس اوف اكسوكراين بنكرياس، واندوكراين ديابيتس، ودراج انديوس ديابيتس. وفي جروب ثالث جروب 5 اللي هي ان كلاسيفايد ديابيتس اللي مش منطبق عليها اي حاجه من الحاجات دي. واخر حاجه الهايبر جلايسيميا فيرست ديتكتد ديورنج بريجننسي، ودول حاجتين: يا اما جستيشنال ديابيتس يا اما ديابيتس فيرست بريزنتد ديورنج بريجننسي. طيب دي الكلاسيفيكيشن. بعد كده لما نيجي نعمل دايجنوزز للديابيتس، هل هنعمل دايجنوز اوف ديابيتس ممكن نستخدم الكابيلاري بلاد اللي هو بجهاز السكر ولا لازم لاب؟ هو طبعا لازم لاب. البلازما جلوكوز بتختلف قياستها عن الكابيلاري بلاد جلوكوز عن السيرم جلوكوز. طب ليه لازم نستخدم البلازما جلوكوز؟ لان احنا لو سيبنا هول بلاد ات روم تمبريتشر هيحصل ديكريز للجلوكوز ليفل باي 7 مللي جرام بير ديسيليتر بير اور ديو تو جلايكوليسيس باي ار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبلاتلت. عشان كده البلاد سامبل اللي احنا بناخدها عشان نقيس البلازما جلوكوز لازم تكون موجوده في تيوب اللي هي فيها صوديوم فلورايد ذات انهبت جلايكوليسيس.
طيب لو احنا ايه الجايد لاينز بتقول ان احنا نستخدم ايه؟ الجايد لاينز بتقول ان احنا نستخدم البلازما جلوكوز، وان السيرم جلوكوز isn't recommended for diagnosis of diabetes. ولان احنا لما بنستخدم السيرم جلوكوز بنديلاي diagnosis حوالي 20% من الحالات، لانه بيطلع لنا قرايات اقل. والجهاز السكر ما ينفعش نستخدمه، لان جهاز السكر بالبوست برانديال كابيلاري بلاد جلوكوز ليفل ار هاير ذان فينوس بلاد اب تو 20%، فما ينفعش نشخص بيه حالات سكر. طب ايه الفاليوز اللي احنا بنشوفها في قياسات السكر؟ البلازما جلوكوز النورمال فاستنج بلازما جلوكوز دي احدث حاجه، اللي هي ليس ذان 100. الامبيرد فاستنج بلازما جلوكوز من 100 ل 125 مللي جرام بير ديسيليتر، والديابيتك بلازما جلوكوز بتبقى مور ذان 126 مللي جرام بير ديسيليتر عشان اشخص سكر. طب الاورال جلوكوز توليرانس تيست، الاورال جلوكوز توليرانس تيست ده بيتعمل ازاي؟ بندي 1.75 جرام جلوكوز بير كي جي، والماكسيمم دوز 75 جرام، وبنقيس بقى ات 1 اور وات 2 اورز. فالنورمال oral glucose tolerance test 2 hour post loaded plasma less than 140 milligram per deciliter. الامبيرد جلوكوز توليرانس تيست 2 اور بوست لودد بلازما جلوكوز بيبقى من 140 لكن اقل من 200. الديابيتك بيبقى 200 بعد ساعتين. طيب الكرايتيريا فور دايجنوزز اوف دايابيتس، الكرايتيريا دي المتفق عليها من الاي دي اي ومن الاسبات. الفاستنج بلاد جلوكوز ويكون فاستنج فور ات ليست 8 hours. البلازما جلوكوز تكون equal to or more than 126، او 2 hours بلازما جلوكوز يكون اكتر من 200 مللي جرام بير ديسيليتر، ده during الاورال جلوكوز تيست. اور الهيموجلوبين A1C يكون more than 6.5، او يكون الراندوم بلازما جلوكوز 200 مع بريزنتيشن اوف مانيفستيشن اوف هايبرجلايسيميا. طب في حاله اسمها بري دايابيتس اللي هي قبل ظهور الدايابيتس، دي بنشخصها ازاي؟ اللي هي امبيرد فاستنج بلازما جلوكوز، بيبقى البلازما جلوكوز اكتر من 100 لكن اقل من 126 يعني 125. وامبيرد جلوكوز توليرانس تيست ده بيبقى من 140 ل 199. والاي 1 سي بيبقى more than or equal 5.7 و less than 6.5 يعني 6.4، يبقى ده بري دايابيتك. طب تايب 1 دايابيتس، تايب 1 دايابيتس هو برضو اخر كلاسيفيكيشن ليه ان هم قالوا تايب 1 دايابيتس ده 3 ستيجز. ستيج 1 اللي هو بيبقى الطفل عنده مالتيبل اوتو انتي بوديز لكن بيبقى نورموجلايسيميك وما فيش سيمبتومز، والاي 1 سي less than 5.7. ستيج 2 برضو مور ذان 2 انتي بوديز، مور ذان يعني 2 انتي بوديز او اكتر وما فيش سيمبتومز لكن بيبقى فيه ديسجلايسيميا اللي هي امبيرد فاستنج جلوكوز اكتر من 100 وليس ذان 126. والاي 1 سي 5.7 to 6.4. ستيج 4 دي اللي هو بيبقى دايابيتك خلاص، بيبقى سيمبتوماتيك وفي هايبرجلايسيميا والاي 1 سي بتاعه 6.5 والفاستنج بلاد جلوكوز اكتر من 126 equal to او اكتر 126. والاورال جلوكوز توليرانس تيست ات 2 hours من 140 بيبقى 200. طب الكلينيكال مانيفستيشن بقى في تايب 1 دايابيتس، 85% من الاطفال اللي بيجي لهم تايب 1 دايابيتس بيبقى نو فاميلي هيستوري اوف دايابيتس. وكمان حاجه ثانيه بتميز تايب 1 دايابيتس ان بيبقى فيه بارشال ريميشن اللي هي بنسميها هانيمون. الهانيمون دي بيبقى فيه بارشال بيتا سيل ريكفري. بنعرفها ازاي؟ ان الدوزز اوف انسولين بتبقى اقل من 0.5 يونت بير كي جي بير داي، والاي 1 سي بيبقى ليس ذان 7. ودي بتحصل في 80% من الاطفال تايب 1 دايابيتس وممكن تكونتينيو ويكس اور ييرز.
في حاجة تانية بقى جديدة في تايب 1 دايابيتس، ان في تايب 1 دايابيتس ومعاه اوبيستي. الاوبيستي دي ممكن توصل ل 30% من الاطفال اللي هم بيتشخصوا تايب 1 دايابيتس بيبقى عندهم اوبيستي، والنسبة دي بتختلف حسب البوبوليشن. يعني لو هم في كوميونتي البريفالنس اوف بوبوليشن البريفالنس اوف اوبيستي عالية، هتبقى البريفالنس اوف اوبيستي مع with type 1 diabetes also elevated. Diagnosis of type 1 diabetes، هل من ضروري ان انا اقيس السي بيبتايد روتين ايفالويشن؟ في الحقيقه هو لا، مش لازم ان احنا نقيس السي بيبتايد، لان ريسيدوال سي بيبتايد بتبقى موجوده وممكن تبقى اليفيتد لو هو تايب 1 دايابيتس واوبيستي، عشان بيبقى معاه انسولين ريزيستنس، فدي بترفع السي بيبتايد شويه. لكن غالبا بعد سنه السي بيبتايد بتبقى قليله وانيوجوال ان انا الاقيها اليفيتد. طب الكلينيكال بريزنتيشن اوف تايب 1 دايابيتس ليه تو بريزنتيشن، اللي هي نون ايمرجنسي بريزنتيشن واند ايمرجنسي بريزنتيشن. النون ايمرجنسي بريزنتيشن اللي هي ريسنت اونست اوف انيوريسيس او كانديديازيس او كرونيك ويت لوس وفيلير تو ويت جين واريتابيليتي وديكريزنج سكول بيرفورمانس وريكارنت سكين انفكشن. الامرجنسي بريزنتيشن اللي هي دي بتبقى بريزنتد بدي كي اي، بيبقى معاه مودريت تو سيفير ديهايدريشن وفوميتنج وسيفير ابدومينال بين، ممكن يبريزنتد باكيوت ابدومين، ويبقى معاها طبعا بوليوريا وبوليديبسيا واسيتون ومانيفستيشن اوف اسيدوزز. تايب 2 دايابيتس في اليوس. تايب 2 دايابيتس ان تشيلدرن او غالبا بيجي في السكند ديكيد، لانه ريرلي ان هو يجي بيرور تو بيوبرتي. ودايما بيبقى فيه family history، يعني significant family history of diabetes، والريشيو بين male to female 1 to 1 or higher in males. وpresentation of type 2 diabetes may be varying range، ممكن يبقى asymptomatic وتكتشف during screening، أو تبقى presented ب DKA that occurs in up to 25% of type 2 diabetes. Type 2 diabetes, how to differentiate between type 2 diabetes and type 1 diabetes. Type 2 diabetes دايما بيبقى معاه history ان هو low birth weight or large for gestational age، وممكن يبقى معاهم history of gestational diabetes اكتر من الاطفال بتوع type 1 diabetes. كمان الكوموربيديتي والكومبليكيشنز بتختلف. تايب 1 دايابيتس الكوموربيديتي والكومبليكيشن بتيجي افتر many years، انما تايب 2 دايابيتس ممكن تبقى بريزنت ات دايجنوزز زي الفاتي ليفر او سليب ابنيا او ديسليبيديميا اند هايبرتنشن. الديسليبيديميا approximately 80% of children with type 2 diabetes have low HDL and high triglyceride. احنا كده خلصنا تايب 1 دايابيتس وتايب 2 دايابيتس. الثالث اللي هي الهايبريد فورم اوف دايابيتس، ودول عباره عن نوعين، اللي هو slowly evolving immune mediated diabetes اللي كانوا بيسموه latent autoimmune diabetes in adult، وكيتوزيس بيرن تايب 2 diabetes اللي كانوا بيسموه زمان idiopathic diabetes او كانوا بيسموه تايب 1 B diabetes. دول اكتشفوا ان هو مش تبع تايب 1 خالص. عرفوها ازاي بقى؟ ايه الكاركترستيك بتاعت السلولي ايفولفنج اميون ميدياتد دايابيتس اللي كانوا بيسموه ليتنت اوتو اميون دايابيتس ان ادلت؟ دول دايما يجوا في ايدج اكتر من 35 سنه، بيبقوا اوبيز ومعاهم ميتابوليك سندروم والبيتا سيل فانكشن مينتين ومعاهم سنجل اوتو انتي بوديز. انما تايب 1 دايابيتس بيبقى مور ذان 2 اوتو انتي بوديز، يعني 2 او اكتر، لكن دول بيبقى معاهم سنجل وهو الجاد، مش اي نوع تاني من الاوتو انتي بوديز. ونو نيد فور انسولين ثيرابي فور ذا فيرست 6 to 12 months، لكن بعد كده بيبروجريس رابيدلي تو انسولين مور ذان تايب 2 دايابيتس، ويبقى معاهم جين يعني جين بوليمورفيزم معين اسمه ترانسكريبت فاكتور 7 لايك 2 جين بوليمورفيزم. النوع الثاني اللي هو كيتوزيس بيرن تايب 2 دايابيتس اللي كانوا بيسموه اديوباثيك دايابيتس او ساعات كانوا بيسموه تايب 1 بي دايابيتس. ده نون اميون كيتوزيس بيرن دايابيتس، نو ايفيدنس اوف بيتا سيل اوتو اميونيتي وسترونجلي انهيرتد، لكن ما هواش ريليتد تو اتش ال اي تايب، لان تايب 1 دايابيتس الاتش ال اي اكسبلين 60% اوف اتيولوجي اوف دايابيتس، وخصوصا الاتش ال اي دي ار 2 دي ار 3 دي كيو 8 دي كيو 9.
فده مش موجود خالص HLA association وبيجي في non obese والabsolute insulin requirement therapy may be intermittent وممكن يبريزنتد بكيتوزيس لكن الكورس بعد كده ريسمبل تايب 2 diabetes وتندنسي تو مور كوموربيديتي هايبرتنشن وديسليبيديميا ولور مايكرو فاسكولار كومبليكيشن. الجستيجنال دايابيتس ده بيتشخص برضو بالاورال جلوكوز توليرانس تيست. الفاستنج فاليو بتبقى 92 مللي جرام بير ديسيليتر، الفيرست اور 180 مللي جرام بير ديسيليتر، ات 2 اورز بيبقى 153. اخر حاجه بقى اللي هي المونوجينيك دايابيتس. يعني ايه مونوجينيك دايابيتس؟ مونوجينيك دايابيتس يعني one or more defect في single جين، والجين ده ممكن يبقى اوتوزومال دومينانت او ريسيسيف او دي نوفو ميوتيشن. الدايجنوزيس اوف مونوجينيك دايابيتس اساسا بيبقى موليكولار دايجنوزيس، وطبعا هو سبيسيفيك وسنسيتيف وسترونجلي ريكومندد في البيشنت اللي احنا بتسسبكت ان هو مونوجينيك دايابيتس، والجينيتك تيستنج از ريكرنتلي افيلابل. كمان النكست جنريشن سيكونسنج عمل مور كيسز ديتكتد انها مونوجينيك دايابيتس كانت متشخصه على انها تايب 2 دايابيتس. هو انتوا سسبكت مونوجينيك دايابيتس؟ انا سسبكت ان ده مونوجينيك دايابيتس لو هو بيبقى مايلد فاستنج هايبر جلايسيميا، دايما الهايبر جلايسيميا ما تزيدش عن 150، الاي 1 سي ما يزيدش عن 7.6. diabetes occurred in 2 consecutive generation يعني 3 أجيال من العيلة ونوت responsive to metformin وبيبقى البريزيرفد بيتا سيل فانكشن with low insulin dose وبنلاقي السي بيبتايد الليفل بتاعه بيبقى detected even after 5 years duration of diabetes. أو diabetes presented في الفيرست 6 months of life أو diabetes في 6 to 12 months و no evidence of autoimmunity. Diabetes presented without typical features of type 2 or type 1 diabetes زي negative autoantibodies, non-obese أو ما فيش metabolic features مع diabetes. دي كده الكلاسيفيكيشن بتاعت WHO. دي واحدة وخلاص. في حاجة بقى في type 2 diabetes لأن هو الموليكولار جيناتكس خلى الناس تفهم الدايابيتس أحسن من الأول بكتير، فقالوا إن type 2 diabetes دي دراسة اتعملت على 6000 واحد في السويد. قالوا ان تايب 2 دايابيتس قسموها على 6 كلينيكال فاريبلز اللي هو اتش الدياجنوزز وبودي ماس اندكس والجاد اوتي انتي بوديز والهيموجلوبين اي 1 سي والبيتا سيل فانكشن والانسولين ريزيستنس، ولقوهم ان الدايابيتس تايب 2 دايابيتس ان ادلت 5 تايبس اللي هو سيفير اوتو اميون دايابيتس وسيفير انسولين ديفيشنسي وسيفير انسولين ريزيستنس ومايلد اوبيستي ريليتد دايابيتس ومايل ايدج ريليتد دايابيتس. مش هقول التفاصيل بس فعلا الدايابيتس محتاج اذر كلاسيفيكيشن، وهم دلوقتي شغالين برضو على موليكولار ستادي وهيصنفوا الدايابيتس تصنيفه ثانيه غير WHO ستادي. شكرا. Thank you very much, Dr. Hoda, for the nice talk. It's very important to diagnose different types of diabetes and to treat accordingly. ممكن دكتورة شيرين؟ طب خلي ده كده. بعد ما شفنا ال diagnosis of diabetes, we go to the complications of diabetes. It's a serious chronic disease with a lot of complications. And to classify the complications of type 1 diabetes, we have acute complications like diabetic ketoacidosis, which will be discussed in details by Professor Amina. We have the chronic complications, micro and microvascular, and how to screen by Professor Shereen. And finally, the associated autoimmune diseases by myself. It's my pleasure to introduce Professor Shereen Ghafar, and she will speak about micro and macrovascular complications of diabetes and how to follow up. ممكن تخلي ده بقى. Thank you very much, Professor Rasha, for the introduction and for the moderation. شكرا جزيلا لأستاذ دكتور أسامة عرفة للدعوة الكريمة. سعيدة جدا جدا أن أنا أكون في مدينة بورسعيد الجميلة وكل أساتذة بورسعيد الرائعين والخبراء، أستاذة دكتورة سونيا الشرقاوي، أستاذ دكتور أسامة حسين، أستاذ دكتور مصطفى السعيد، وكل السبيكرز. الحقيقة مؤتمر ناجح ودايما يا رب من نجاح لنجاح.
let me talk to you about the serious issue, the chronic complications of diabetes, how to screen and how to manage. So this is my agenda. I'll speak about what type of complications, what type of chronic complications should we screen, prevent, and treat, why to screen, why to prevent, why to treat, and why does it happen? What is the cause? Who to screen, who to prevent, and who to treat, and when to screen and when to treat, and how to do it. And we will refer to the ISPAD guidelines 2018 about the guidelines for screening, prevention, and treatment of chronic complications. So what are the complications? What are the chronic complications of diabetes? They are either microvascular complications or macrovascular complications. The microvascular is either nephropathy, retinopathy, or neuropathy, which can be either peripheral neuropathy or autonomic neuropathy. The macrovascular complications are stroke, hypertension, peripheral vascular disease, and food problems. And of course, the macrovascular complications take more time to happen of diabetes. So if we get a poor metabolic control, we should start as early as 2 years duration of diabetes. And if it is a good metabolic control, it can be up to. But the key word here is 11 years or more. So this is the correct answer. These are the complications. Let us start with the nephropathy. The following is true regarding screening for diabetic nephropathy in a diabetic child. Please raise your hand if you agree. Albumin excretion rate is the easiest and the most practical method. Who agrees? Albumin creatinine ratio is the standard method for screening. Albumin creatinine ratio value is similar in both males and females. Who agrees? Similar? Yes, albuminuria or albumin. You can screen by either albumin excretion rate, and there is albuminuria اللي كنا بنسميها زمان microalbuminuria بقى اسمها دلوقتي albuminuria if the albumin excretion rate is from 20 to 200 mic per minute. But the gold standard is the albumin creatinine ratio. Albuminuria is considered when the levels are between 30 to 300 microgram per milligram creatinine. And the value differs. In males, it is considered when the ACR is 30 or more, but in females when it is 42 or more, because the creatinine production is more in males than in females because of the bigger muscle mass. And the frequency is annually. Annual screening for albuminuria by ACR, which is the gold standard method. So, let me present you a scenario. Ahmed is a 12-year-old boy with a 3 years duration of diabetes. His puberty is Tanner stage 2. He performed ACR using the second morning urine sample. On this morning, هو صحي كان عنده sore throat والفاستنج blood glucose كان 280 ملغ per deciliter والACR طلعت 60 مايكروجرام per ملغ كرياتينين. البيدياتريشن شاف النسبة دي اتخض جدا وقال أحمد has albuminuria which should be treated promptly to prevent the progression of diabetic nephropathy. Who agrees about the decision of the pediatrician? So, what are the pitfalls? What are the precautions? When to treat? And what is the prognosis? Yes, there should be certain precautions when interpreting the samples of the ACR. First, it should be the first morning urine sample, not the second one. Second, you should avoid confounding factors. You should not estimate the ACR if the child has marked hyperglycemia, infection, fever, strenuous exercise, if the female has menses, or if there is another kidney disease, because all of these will lead to false elevation of the ACR. Second, don't depend on one sample alone to take your decision. There have to be 2 positive urine samples out of 3 in 6 months duration with a normal result of urine culture to exclude a silent UTI infection. And when to treat? Only if there is persistent albuminuria.
How to treat? By angiotensin converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blocker agents to prevent the progression to diabetic nephropathy. How many stages do we have for diabetic nephropathy? How many? 5. Yes, thank you. Stage 1, there is hyperfiltration and hyperperfusion. Stage 2, there is high normal albumin excretion rate. Stage 3, there is albuminuria اللي كنا بنسميها زمان microalbuminuria, which may be transient, intermittent, or persistent. Stage 4, there is macroalbuminuria or proteinuria, and stage 5 is the end stage renal disease, and it actually takes about from up to 25 years to progress from the first stage of diabetic nephropathy to the end stage renal disease. So you have ample time to screen and to prevent and to ensure good metabolic control to prevent progression to these final stages which necessitate renal dialysis and renal transplantation. How to prevent? Blood pressure assessment and effective antihypertensive therapy, assessment of lipid profile and control of the lipids, glycemic control. Please keep the hemoglobin A1C less than 7.5 and better 7% if there is no risk of hypoglycemia, and no smoking is allowed. This is for the diabetic nephropathy. What about the retinopathy? Let me present you Fatma, a 12-year-old girl who has type 1 diabetes for 4 years. She is on basal bolus insulin therapy, 1 unit per kg per day. She starts complaining of blurring of vision and decreased visual acuity. The parents are scared and asks you when and how to screen their child for diabetic retinopathy, and who will do the screening. Let us test our knowledge. The following is true regarding screening for retinopathy in a diabetic child. Screening should be routinely done every year. Every year. Biomicroscopic examination is not recommended. Fundus photography is the gold standard. Should be performed by an ophthalmologist is a must. All agrees that it's a must. Actually, how? By microscopic examination or fundal photography, both can be performed, but not necessarily by an ophthalmologist. It can be done by an ophthalmologist, an optometric personnel, or any trained, experienced observer. دلوقتي بقى فيه تولز كتير قوي للفوتوغرافي او فاندل فوتوغرافي، والممكن الفيزيشن نفسه لانه اتس ا بيد سايد دايجنوزز يبقى تريند تو يوز ذا فاندوسكوب عشان يديسكفر او يسكرين الايرلي ستيجز اوف ريتينوباثي. طب از ات انيولي كل سنه زي المايكرو البومينوريا او زي النفروباثي؟ لا، في الحقيقه الريتينوباثي every 2 years if less than 10 years duration and good metabolic control. انما امتى every year if there are high risk features for visual loss. There are 5 stages for retinopathy, and this is the treatment. قدامي قد ايه؟ Okay, laser treatment and intravitreal injections of anti-growth factors. What about neuropathy? Neuropathy is screened mainly by clinical assessment, not by lab. Assessment of the symptoms, numbness, pain, cramps, paresthesia, skin sensation, light touch, vibration and reflexes. And also don't forget to screen for autonomic neuropathy by presence of postural hypotension, gastroparesis, diarrhea, bladder paresis, impotence. Frequency is annually. What about the macrovascular complications? Actually, many studies were done in our unit, and I shared in these studies where it was found that carotid intima media thickness and subclinical atherosclerosis is prevalent in type 1 diabetes, and it is correlated with the body mass index, the blood pressure, and the lipid profile. The flow-mediated dilatation is compromised. The myocardial performance index is compromised. The right ventricular diastolic functions and left ventricular diastolic functions are compromising up to 12.5%. So actually there are macrovascular complications in children and adolescents, and the most important 2 risk factors are the hypertension and the hyperlipidemia. So they have to be screened too. Hypertension, blood pressure should be measured at least twice a year on 3 separate days, and it is sometimes confirmed by ambulatory blood pressure management, and actually it is prevalent when
we did studies, hypertension is present in up to 12% of diabetic children, and pharmacological treatment is given if the lifestyle modification and diet are not sufficient. What about the lipids? They should be screened from the age of 11 years. But if there is a family history of hypercholesterolemia, early cardiovascular disease, or a known family history, it should be screened as early as 2 years. And 42% of our diabetic patients had dyslipidemia. ممكن الليبيد بروفايل على فكره يتعمل نون فاستنج، مش لازم نصمم انه يبقى فاستنج. نون فاستنج لو لقينا ال LDL عالي او الترايجليسرايدز ممكن نريبيت از فاستنج. ال LDL لو اكتر من 100 يبقى عالي، وبنعتمد على الامبروفمنت اوف ميتابوليك كنترول والدايتري تشينجز والاكسرسايز. لو ده كله فشل بنلجا للستاتينز. My take home message is prevention is better than treatment in diabetes complications، وده واضح جدا جدا في النيو اسباد جايد لاينز اللي بتقول اشتغل على البريفنشن، على الميتابوليك كنترول، على الاديوكيشن اوف ذا دايابيتس بدل ما تضطر تمشي في الطريق الاصعب. خلينا دايما نفتكر كل الكومبليكيشنز اللي ممكن يتعرض لها الدايابيتكس، ونهتم جدا ان احنا نموتيفيت them ان هم يبقوا compliant to the screening to the prevention and treatment. ولكن في الحقيقه ده ما ينفعش الدايابيتولوجيست لوحده ولا البيدياتريشن لوحده، ده محتاج a multidisciplinary care approach. البيدياتريشن مع الدايابيتولوجيست مع النيورولوجيست مع النفرولوجيست مع الاوفثالمولوجيست كارديولوجيست سايكولوجيست and nutritionist، كلهم بيشتغلوا في تيم to ensure a safe life journey for our diabetic children and adolescents. Thank you very much. Okay, the second point in the agenda is comorbidities associating type 1 diabetes other than micro and macrovascular complications. And I'm going to present endocrinopathies and autoimmunities beyond type 1 diabetes, starting by short stature, Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease, Addison's disease, celiac disease, or could be part of autoimmune endocrinopathies. And this shows you the heavy burden of diabetes. It's not only the problem of diabetes itself, but what is around diabetes and its comorbidities. Growth failure is quite common in type 1 diabetes, and diabetic children have low insulin growth factors, insulin growth factor binding protein, and they have a sort of growth hormone resistance. And of course, growth is related to the degree of control of diabetes and hemoglobin A1C. Another problem is delayed puberty in type 1 diabetes, which depends on duration of diabetes before the onset of puberty, the body mass index at diagnosis and the onset of puberty, and of course hemoglobin A1C. And all are related to degree of glycemic control. So other endocrinopathies are better and do not occur as long as the A1C is within control. Sex steroids like estrogen and testosterone create a degree of insulin resistance, which increases the insulin requirements. And that's why it's important to give higher insulin doses during puberty at the time of menses in girls than the rest of the month. We increase the basal insulin rate at times of puberty and during menses. Another connection is the type 1 diabetes thyroid autoimmune connection. Both are autoimmune disease. There's a sort of dysregulation between T helper 1 and 2, ending with thyroid autoimmunity, either in the form of hyper or hypothyroidism. Another thing that is not uncommon with diabetes, but sometimes missed, is the celiac disease or the gluten sensitive enteropathy. And here the patient will have some attacks of hypoglycemia. Not always the patient will have GIT symptoms, flat mucosa, villus atrophy, and poor absorption of nutrient. So when assessing and treating diabetes, it's important to take care of other comorbidities in addition to the micro and macrovascular complications. Obesity, hypertension, dyslipidemia, fatty liver, obstructive sleep apnea, depression is very common, cognitive impairment due to fluctuation in the blood sugar levels, fractures, hearing impairment, and periodontal disease.
And if we look at the daily life of a diabetic child, it's really difficult and challenging. Every day in diabetic children's life makes them feel different from their peers, which makes the management even more difficult. So it's very important to pay attention to psychological status and its effect on the outcome of type 1 diabetes. Some of them refuse to take the insulin. Some of them skip doses. Some of them enter into hypoglycemia on purpose just because they are not happy with their diabetes. So it's very important to maintain a balance between good glycemic control, of course, it's very important, but take care of behavioral and emotional instability as well. It's essential to overcome the management difficulties for maintaining health and happiness of those children and to manage associated problems other than type 1 diabetes itself. So this is the list. It was mentioned already by Professor Shereen, and I'd like to add to the list other comorbidities like endocrinopathies, growth, puberty, thyroid, and other parameters. And I think that the best teachers are the patients. I'm going to show you a variety of type 1 diabetes stories. Type 1 diabetes was only part of the story, but they all had different scenarios. And from every type, there was a lesson learned. Mariam is 11-and-a-half-year-old girl diagnosed with type 1 diabetes at the age of 6. She had slowing of her growth and weight gain since 1.5 years. She developed pubertal arrest. She started puberty and then she stopped. She has frequent attacks of unexplained hypoglycemia, and she is on a low dose of insulin, relatively 0.7 unit per kg per day, although she is not compliant. Her maternal aunt has got Graves' disease. The girl is short. She is in Tanner stage B2. If you look at the growth chart of this girl, she had normal height since birth during diabetes and then decelerated 1.5 years ago in spite of having low A1C. If you look here, she's plateauing her height. And she had normal weight and then started to have and weight gain. Routine labs were normal. A1C was from 7 to 8. Recently, it became lower, 6 to 6.5. Growth hormone is normal. Celiac screening negative. Prolactin normal. LHRH stimulation test showed a normal FSH and LH. So she did not arrest the puberty because of gonadal dysfunction. And look at the thyroid function. The T4 is low, TSH is high, antibodies positive, and the bone age is 9 years, although the girl is 11.5. So what's your diagnosis here? Yes, thank you. This is associated Hashimoto's thyroiditis, for which thyroxine was started. And here, thyroxine was started and the girl catched up height and lost weight, and she's doing fine. So the conclusions here are, Hashimoto's thyroiditis is a common association with type 1 diabetes. Suspect associated hypothyroidism if slowing of growth, weight gain, delayed bone age, and pubertal arrest. Unexplained attacks of hypoglycemia is commonly encountered in patients with type 1 diabetes and associated hypothyroidism. Yearly screening of thyroid functions in children and adolescents with type 1 diabetes is important. Unexplained low A1C is another clue, and treatment of hypothyroidism results in catch-up in growth, weight loss, and resuming puberty. Another story is Ahmed. He's a 10-year-old boy diagnosed with type 1 diabetes at the age of 8. He is not compliant. He has recurrent attacks of carpopedal spasm, generalized tonic-clonic convulsions without fever, recurrent mucocutaneous candidiasis not responding to usual lines of treatment. His total daily dose of insulin is 1 unit per day. His weight and height are fine. Now, routine labs were normal. The A1C is high. He is not controlled. Calcium is low, 5.3. Phosphorus is high. Parathyroid hormone is low. What's your diagnosis in this child with type 1 diabetes? Yes, thank you. This is autoimmune hypoparathyroidism, for which alpha-calcidol and calcium were started. And then he started to lose his hair and to have problems with his teeth. He was diagnosed by the dermatologist as ectodermal dysplasia. And at this point, he had slowing of his growth in the last 2 years, poor scholastic achievement, he is short, and he developed unexplained improvement of the A1C. At first, the A1C was high. Now the A1C is getting low in spite of the fact that the boy is not compliant. And then thyroid functions were done, low T4, high TSH, positive antibodies, and the bone age is delayed. So again, the boy developed
Hashimoto's thyroiditis, and thyroxine was started. And this is what happened. At first, he was normal, and then he started to plateau his height since 1 year. And what's the final of diagnosis of that boy? Type 1 diabetes, hypoparathyroidism, mucocutaneous candidiasis, hypothyroidism. Yes, thank you. This is autoimmune polyendocrinopathy type 1, what we call APCAD. And APCAD consists of hypoparathyroidism, mucocutaneous candidiasis, and ectodermal dysplasia, and other associated autoimmune disorders like type 1 diabetes and thyroid disease. And here, correction of associated problems was associated with improved height. And the conclusions are, type 1 diabetes could present as a part of autoimmune polyendocrinopathy, type 1 or type 2 autoimmune endocrinopathy. In APCAD, autoimmunities could evolve with time, so you should look for the rest. Once you find something, screen for the rest. Hypoparathyroidism, mucocutaneous candidiasis, ectodermal dysplasia are the hallmarks of APCAD. This is the basic triad, and other things could occur. Yearly screening for autoimmune disorders in children and adolescents with type 1 diabetes is very important. Development of other autoimmune disease in patients with type 1 diabetes should prompt suspicion and screening for other autoimmune disease. And the treatment of associated autoimmune disorders results in resuming normal growth and puberty. The next story is Fatma. She's a 9.5-year-old girl diagnosed with type 1 diabetes. She developed short stature and weight loss, not weight gain. She's losing weight. She has unexplained attacks of hypoglycemia, although she's taking a low dose of insulin. She's very short, -3.5, and she's losing weight. So here, the girl was normal and then plateaued her height, and she started to lose weight. The CBC revealed microcytic hyperchromic anemia. Hemoglobin is 8. Thyroid function is normal, growth hormone is normal, and celiac screening was positive, and she was proved to have villus atrophy in spite of the fact that she did not have frank GIT symptoms. She only developed hypoglycemia, which was not explained. And the bone age was slightly delayed, 1.5 years, so she was diagnosed in celiac disease, and she was put on gluten-free diet. And here, gluten-free diet helped her to resume normal height and to gain weight. So the conclusions are type 1 diabetes could be associated with celiac disease. It's not uncommon. Screen for it. Suspect celiac in type 1 diabetics who are slowly growing, not gaining weight, with unexplained anemia. Unexplained attacks of hypoglycemia is a clue in patients with type 1 diabetes and associated celiac. Don't wait for the GIT symptoms. Yearly screening for celiac disease in children and adolescents with type 1 diabetes is important because silent celiac disease is very common. They do not have GIT symptoms usually. Unexplained low hemoglobin A1C is another clue, and treatment of celiac disease results in catch-up in weight and height and correction of anemia. The last story is Yusuf. He's a 12.5-year-old boy diagnosed with type 1 diabetes at the age of 7. He's very short. He's losing weight. He started puberty and then he stopped. He has asthenia, easy fatigability, progressive darkening of the skin color, palm creases, and gum lines, as you see. He has severe attacks of unexplained hypoglycemia, although he is not compliant at all. He's eating a lot. His total daily dose of insulin is not high at all, only 0.6 unit per kg per day. His blood pressure is always low. He's short, he's underweight, and his Tanner staging is 2. Look at the hemoglobin A1C, strikingly low, 5.9. And the parents insist that the child is not compliant and he's eating a lot. Thyroid functions are normal, growth hormone, celiac screen, everything is normal. And look at the cortisol profile. The cortisol is low, ACTH high, sodium low, potassium high, and the bone age is slightly delayed. What do you think of that boy? Yes, thank you very much. This is Addison's disease. Started hydrocortisone and fludrocortisone, and to be honest, it's not very common, but it could happen with type 1 diabetes. And so the conclusions are, type 1 diabetes could be associated with Addison, which is uncommon, but could happen. Suspect Addison in type 1 who has weight loss, fatigue, hypotension. Unexplained attacks of severe hypoglycemia is a clue in patients with type 1 diabetes and Addison disease.
Screening for Addison in children and adolescents with type 1 is important if there are symptoms like hypotension or weight loss. It's not routine to screen for Addison in diabetics. It's not like the thyroid and celiac. Unexplained, very low A1C is another clue. Treatment of Addison results in gaining weight and height, but of course we should adjust the doses of insulin when starting cortisone treatment. So my take-home messages from my part is that insulin therapy and optimizing blood sugar is the cornerstone, of course, in managing type 1 diabetes, no doubt in that. But looking at the other face of diabetes is very important to improve the final outcome. The psychological part is very important. The associated complications and autoimmunities are extremely important, affecting the outcome. And then we come to the difficult part as well, the management of type 1 diabetes. And the last part of our agenda, it's my pleasure to introduce Professor Amina Wahab, and she's going to speak about management of type 1 diabetes, and she will stress on diabetic ketoacidosis, which is a very common presentation in the emergency room. Professor Amina. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيدة.